Эй, всем привет, друзья! С вами YOURHERO и продолжаем прохождение мы Зова Ктулху. Ух ты, там какой-то он особнячок. Кстати, да, прям там интересно так. Чё, идем на склад? Дела у нас особо больше нету здесь. Надо с чего-то начинать расследование. Мы вроде везде походили. Теперь мы смогли здесь пройти, кстати, да, нас пропустили. Поэтому пошаримся. Здорово, мужик. I'm not here to hinder your work, officer. Constable. Edward Pирс, private. Sorry, we're all a little on it. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag? My investigation has led me Потому что to this меня наняли, warehouse. мужик, я же That детектив. case was closed months ago. Who are these others so interested? And why would I tell you? Ну ты, мы в одной команде, мужик, вообще-то. What's the difference between a police officer and a private detective? The badge? Exactly. Apart from that piece of metal, there's nothing that sets us apart. You think so? We're looking for the same thing, you and I. Okay, spare me the next verse. I'll Я tell you просто его what I know. замучил, я его не убедил. There are sailors who think that there's a beast prowling around the docks. Then again, these guys panic at the thought of bringing a rabbit onto a boat, so... I see. And there are others who would like to use the warehouses for their goods. Who are Это Кэт, скорее всего. Sorry, I really can't talk about them. Типа хочет алкашку свою там складировать. Все, мы с ним не You можем again. говорить. I told you. no need to... А, ну все, нельзя больше говорить, да? Вот такие вот дела, то есть не успел все спросить, и что-то не так спросишь, все, диалоги прекращаются. Так, сохраняться здесь можно? Нельзя. You live here? Why did you do that, huh? Кого We сделал? saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back Им прям вообще and плохо, forth to он the качает их в разные statue. стороны. Мужик, ты чё, ёлы? That's all Это we как этот need чувак, for them который to возле заправок hear стоит, us. пока и машет. What brings you to dark water? Мной, который, да, так же. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Подонки, ну тут те, короче, люди, They're которые... protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. Мужики, вам They're что, more плохо, что ли? scared of cat Тут than просто an attack by переборщили с drunken анимацией этой вот sailors. If only покачивания. they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a Ой, minute. да, We didn't tell you я a слишком thing. напористо не Nothing. пошел. А, можно узнать все-таки. That statue represents your... What do you mean by You wouldn't be Yes, looking no. down at us like all town. St. Brendan? He protected каждого слова Wales закапывается, till вы those чё такие assholes defaced him. Давайте чуть будем пропускать, а то Peculiar слишком много house. времени на это уходит. Yeah, Кому надо that's ставьте на where паузу, we да, live. читайте. Ну, Our так можно boat. быстренько почитать. It's not because Значит, Isn't вот it у a вас bit нет. early for alcohol? We got чё не nothing едят better вообще, to если do не едят anyway. There's Чё они not вообще much делают? work Как они живут? around here. Кстати, мы вон там можем Fitzroy пролезть. gives us a few chores every now and again, but since the whaling station... So we dr... Ладно, мужики, пока. I've taken enough. Well, see... Так, чё, статуя святого Брэндона, вон она где стоит. Давайте пойдем туда сходим. Сейчас с этим мужиком поговорим. С ним нельзя говорить, он просто сидит, отдыхает. От тяжелой рабочей суеты, вон там, вот, мы можем пролезть, вон, да, внизу. Посмотрим, что сюда выйдет. Сначала сходим к статуе. Посмотрим, так сказать, местного святого. Да-да, полови здесь, ага, вот особенно вон там, точно рыба будет. Рек уже нет рыбы. Потом появится. Вот она, ага. Можно взламывать. Нельзя, говорит, навыков мне не хватает. Broke it. Сломал замок. Или отмычку, непонятно. Жалко.
знал бы, прокачал бы что-нибудь другое. Ну ладно. Святой Брэндон. Оккультизм. Saint Brendan, patron saint of sailors and Покровитель travelers. моряков и путешественников. Что-то у него не особо получается. I can't even say which language it's written in. Что это язык? Что это за язык? Да, кто-то написал что-то на непонятном языке. Что у нас тут есть? Пирс. Во, навыки добавились. Красноречие бахнем. Или поиск, или расследование. Сила. Просто не хотелось бы по чуть-чуть все прокачивать. Надо за раз что-то бахать одно. Допустим, психологию можно было прокачать. Оккультизм и медицину надо прокачивать только при нахождении когда мы найдем какие-то предметы. Ладно, давайте прокачаем расследование, хотя я не уверен, что нам даст что-то. Ну, 45% все-таки. Ладно, сохраняй. Рассудок жителей. Вот он. Капитан. Так, так. Ага, все. Погнали в то место, где мы там видели, можно пролезть. Ну, пейзажи неплохие, я вам скажу, жуткие такие. Сирены должны тут всякие летать. Как в Ведьмаке, короче, на острове этом самом. Забыл, как называется. На Скеллиге. Скеллиге, да. No, if it gets out, I'll have serious problems with you. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Все, что мы услышали. Склад вход на склад без охраны. Только это типа вон тот вход. Поговорим с ними. Who's this guy? No idea. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. О, психология, да? А, красноречие. Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take Зуб был, yourself как for, будто сработало, или stranger? это не сработало? Your boss is very unhappy with your work. Oh yeah? You're bluffing. She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. А, то, что мы послушали их, You think теперь he's telling можем the truth? спокойно их обмануть. We'll find out. Prove that you really know Cat. It's risky to question my word. I wouldn't like you to get cut with a certain Italian knife. Okay, okay. Вот все, You've convinced тебе us. сказали и And убедили. is she who sent you? What do you want from us? I have to take a look inside the Hawkins warehouse. Leave me alone, and I'll put in a good word for you with Cat. Okay. Ну вы it's a тупые, deal. конечно. Все, пропускайте, давайте меня. Изи. Так. Блин, везде шариться, надо всякие штучки осматривать. Наша вот еврейская душа под это заточена. Чё это тут мы нашли? Так, ладно, там вход сейчас будет, я понял. Только можно тут еще, по-моему, наверх залезть, да? Нет, жалко, лестница сломана. Значит, это единственное место, куда можно попасть. Чё-то жутковато, не хочу туда идти. Let's see. А если мы не взломаем, что нам делать? Все, игру заканчивать. Shoot. I'll have to find another way to get in. Ну ты чё? Эх, прыгать нельзя еще. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. Ну вот, если бы я взломал, You're я not бы... only inquisitive, беда. you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Я говорю, это она, Кэт. Has the cat got your tongue? You've come for a fight. What I've got to say won't change a thing. You're a quick learner. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them.
Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. На по яйцам. Колечко. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his Только если он own. американец, и у них на левой руке кольцо должно быть, значит он не женат, это просто кольцо. Ну и надавали же нам I'm по getting яйцам. careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. Пошли к ней, что теперь? What could have done so much damage? Да я что знаю, что ну реально рана жесткая. Только смысл ее обратно в море выкидывать, ну я не знаю, надо что-то. Они же как-то останки утилизируют. Угу. А, склад не вот тот огромный, да? Так это вот это маленький склад, что ли? Блин, я думал, это вон тот огромнейший склад. Или чё? Что происходит? Ладно. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Would be fine, да. Nightmares. Algernon Drake. Another. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. So understand by that. If I catch you again, tell me, what? I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly. But it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, У нее один глаз дергается. Что-то у нее. To be honest, as long as it doesn't какие-то. interfere with my business, I don't care. But I'll go with you to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me. And I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit. And nobody cares. Ну, видно, что студия не особо такая огромная у них, у разработчиков. Кстати, там какой-то мужик стоит. The cops drink like everyone else, sweetheart. А, он что-то... They know А, where their рыбач. interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to Чё они все это время admire his обсуждают? Уже stubbornness столько or часов to have прошло. pity Oh on him. yeah. He's gonna get us into trouble. Can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Кстати, как они меня спалили? Они же трусы. We saw this guy poking around here. It's fine. He's with me. Oh, okay. Тише, какие вы страшные. Она похожа на эту сестру княжны этого самого известного этого округа. Забыл. В Ведьмаке, короче. Не помню, как называется. Ну, из дополнения «Кровь и вино». Напоминает чем-то.
О, зажигалка моя. Вон что можно делать, оказывается. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Все верно. Спасибо. Быстро она свалила. Oh, this place stinks. Тут воняет. Ну, логично. Давайте закроем дверь. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Что это происходит? А, это типа он какой-то режим этого включает. The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Типа у него какой-то там, как у Шерлока. Le Petit Parisian. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Жуть какая. Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. Тут живет, что ли? Его, что происходит? Короче, ладно, я не буду строить догадки. Будем просто идти по игре. Whoever hit it here seems to worship Sarah Hawkins. What just happened? Did I imagine? Не-не-не, рано еще. It smells as bad as it looks. These painkillers were prescribed 3 months ago. Someone has been taking them since the time of the Hawkins death. Can't sleep. I know how that feels. У него такое стояло, да. В принципе, все. Режим исследователя выключен. Что нам делать теперь? Ладно, смотрим. Обыщите склад. Там туннель какой-то я нашел. Чё? Я-то не нашел туннель никакой. Что происходит? Все, уже войти в расследовательный режим нельзя, да? Да. Ага, можно наклоняться, запомнил. Выходим тогда со склада, что теперь? And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pирс. I told you to stay away from this warehouse. Look around you. Someone has settled in here. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. Let me guess. It was in the Hawkins mansion. Precisely. You can still see the burn marks. There's no doubt about it. I must admit that you seem fairly competent. But I can't allow you to... I've seen enough. Of course. I'd like... Come on. My car is parked... Пошли поговорим. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge.
see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Да, я про него уже говорил. Кто-то палит. Дышит кто-то тяжело так. Смотрит на них. Вот он, та самая картина, когда он входит в ворота эти. Неплохой такой особнячок. Совсем не мрачный. Я бы там жил. Никогда оттуда не уезжал. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have a... Напоминает мне фильм «Апостол», где такая же деревушка была. И чуваки все эти, они какие-то фанатики. А у мужика еще шрам на лице. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably... It's got nothing to do with Charles Hawkins' death. Ha! You've already... So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. Да, понятно, конечно. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was... Let's go up there. Unless you're still... You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the man. Yes. If something escaped us, or if there's been anything else. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from... Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, though he's a remarkably sturdy man. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my... Night falls. I'll go with you. Why not? You can help. Right. Let's Ладно, go. что, на этом будем заканчивать, наверное, ребят. В следующий раз пойдем с этим чуваком к тому сторожу и получше рассмотрим данный коттедж. Всем удачи, всем пока.